To many, retirement is a dream to behold, a moment to enjoy, relax, and take a break. But to Joseph Turungi, a retired military officer, it has become a moment to venture into farm mechanization, to make money, and to serve his community. Turungi, who hails from Elbagon in Nakuru County, bought a tractor and a reaper using his retirement package. Wakati nilipata pesa zangu za retirement, nilikuwa na mfuto kwamba nifanye kitu inaweza kunisaidia na jamii. Nikaona kununua matatu itoshi, lakini nikafurahia kuona reaper, nikafutwa na hiyo reaper, nikaingia kazi. Na imenisaidia kwa sababu nilinunua kwa pesa za 2.5 million, nikaanza kufanya kazi nayo. Imenisaidia kwa jumla kwa familia yangu. Nilipokuja nyumbani, tinga ilinisaidia kwa kufanya reaping, kupata fedha za kusaidia kusomesha watoto wangu. These implements are in high demand, making Turungi a dependable mechanization service provider who offers services to farmers across the county. He works with farmer service centers or FSCs like John Kuria in Njoro sub-county to aggregate acreage. Kama sasa nimeweza kuingisha wakulima kama saizi niko na 10 acres ambazo nime-aggregate kwa saa hii, ambao wakulima wako tayari wanagojea reaper alafu wakuje wakatiwe zile mitaro. In Njoro, we were able to do more than 200 acres. Where in Elbagon, the MSP was able to do close to 180 acres around, just around him. Over in Meru County, Joshua Mbudi is another successful mechanization service provider who started as a truck driver. He is now able to fend for himself and his family. His services are much needed and he has many ready clients. Mbeleni nilikuwa na biashara ya maroli. Nimefanya biashara ya maroli kama miaka 6 hivi. Nikaona iko na machallenges mingi. Sasa kufuatia utafiti mwingi, nikaona hii kazi ya tinga sio mbaya. Ndio nikaamua sasa kuinunua. Sasa niko na miaka 5 nayo. Enyewe imepanuka sana njuu. Hata kulipa mandeni, hiyo tinga moja ni andeni. Hata kulipa nimelipa kwa urahisi sana. Kwa hivyo nimeona faida mingi sana kutoka na hiyo kulima. Participatory approaches for integrated development PAFID are at the front line promoting conservation agriculture, which is truly a transformative practice. Conservation agriculture promotes minimum soil disturbance, which is a game changer in agricultural ecosystems. It promotes water percolation and soil aeration upon breaking hard pans created by disc plows and other shallow weeders. Further, with the reaper, there is no turning of the soil, which to a great extent prevents soil erosion. Mechanization is very crucial in agriculture because, you know, agriculture has over time, and it's in its very nature that it's a tedious practice if it was to be done manually. But now with the introduction of machines, now that is a different ball game altogether, which is very much beneficial. On reaper is able to reap at an adequate depth of a minimum of a foot down or 30 centimeters in a very short time, and it is done effectively as compared to doing it, say, manually or with oxen. Reaper iko na faida yake. Inalima deep, inatengeneza mitaro ya maji, soil conservation inafanya, inachukua ile maji na ofsavu inaingia ndani, inapasua kitu inaitwa mwamba ama hatiman. Ikishapasua maji, mvua ikinyesha, yawezi kutapakaa juu. Yale maji yanazama ndani na hiyo inakuwa contained. Inaweza ndio ukipanda chakula cha reaper kinakuwa vizuri kuliko ile ya jembe, kwa sababu jembe inakuwa rusa juu, lakini reaper inapaswa nini? Mwamba.
In Imenti Central Sub-County, farmers like Joel Kadhurima and others, having practiced conventional farming methods for long, found themselves losing a lot of soil to erosion. Their productivity at the time was very low. Since the adoption of conservation agriculture, production cost has reduced, while productivity has gone up. Ile gharama tulikuwa tunafanya ya kulima, ulikuwa unaita watu 10 wanalima eka moja. Saa hii mtu mmoja anaingia na Basins, hata huwezi maliza dakika 45. Kazi imekuwa rahisi kabisa. Sasa ile cost tulikuwa tunaenda hapo, nilikuwa nikisahau, ndio inakuja kurudi kuwa faida ya hiyo kulima. Tulikuwa tunaenda cost kubwa. Lakini siku hizi sababu ya living tunachukua viazi na fertilizer, watu wanakuja tu mara moja kwa shamba, sio kama mbeleni. Because once we introduce machines, say the tractor, we are now talking of even reducing the amount of time a farmer uses to mechanize his farm or to plow his farm or to prepare his land, because use of machines is a lot much faster. Mimi, this is the second season. First season nilipanda, nikapanda viazi na nilivuna mzuri. Na ile mazao nilikuwa navuna mbeleni, ukilinganisha na wakati nimetumia conservation agriculture, unaona kuna gap kubwa sana. Sasa eka moja nilikuwa napata gunia kama 40. Imefika 60. Na wakati huu hii season tunaona kana tutaenda 100 na. Yeah, kwa sababu tumefunzwa maneno mingi sana. Ujuzi sasa tuko nayo na natumaini tutaendelea kuongezwa ujuzi zaidi. Lakini ukitumia hii ukulima, hata hakuna haja ya kitu kingine, hata uwe tainama, you remain straight up to 80s. Yeah, because mimi naona manufaa ya CA. Mbele kabla sijaanza CA nilikuwa napata gunia 8, 9, 6 kurudi chini. Lakini wakati nilipoanza CA mwaka wa kwanza nilipata gunia 36 na nilifurahia sana. Kutoka hapo nilipata chakula cha kutosha katika boma langu. Mwaka unapita nikiwa na chakula katika boma langu. Pia nimeweza kuintroduce CA kwa wakulima wenzangu ambao wanaona vyenye mimi ninafanya na mapato ambayo ninapata. Nimekuwa na wakulima, nimekuwa na vikundi, nimewatrain. In the hilly landscapes of Elgeyo Marakwet County in Keio North Sub-County, Thomas Keegan, a farmer service center and a potato farmer, is a witness that surface planting, also geared towards minimal soil disturbance, helps in reducing the cost of production and is an efficient farming technique applicable along the hillsides where tractor drone reapers cannot reach. Lakini kwa surface planting, umeona kwamba shamba hatujalima, tumepanda kwa juu viazi. So kumaanisha maneno ya kulima tumetoa, maneno ya kupalilia pia tumetoa, alafu maneno ya kurudia mchanga viazi mara ya pili tumetoa. Mazao ya kutumia surface planting inakuwa juu. Katika hali ile ya kutoa au kati viazi, so unafuna viazi yote almost 99%. Unatoa kwa shamba na unauza, inaenda kwa soko. Kwa kulima ile ya kawaida wa zamani nilikuwa nafanya, huwa napata ikienda sana 60, gunia 60. Lakini kwa sasa vile nimeanza kutumia upandaji wa surface planting, napata 150, 160. Other practices of conservation agriculture advocated for by PAFID are crop residue retention, Basins technique, and crop rotation. In Tigania East, for instance, Marisela Krimara is an embodiment of what successful crop rotation can do. She had greatly increased her yields following the adoption of crop rotation on her farm. Nilipofunzwa na watu wa conservation agriculture, nilianza hiyo ya mbeleni nikageukia kwa hiyo ingine. Vuno ya hii nilivuna kama gunia 20 kwa ekari. Kwa hivyo mimi nilinufaika sana kwa kilimo hii ya conservation agriculture. Juu yake natumia gharama kidogo na ninavuna mengi kuliko ile ya zamani. Mbeleni nilikuwa gumu kulipia watoto karo, lakini sasa niko sawa. She is now an inspiration to her neighbors like Charles, who, though still practicing conventional farming,
is slowly having a change of heart from what he sees in Maricela's farm. He is optimistic of adopting conservation agriculture in the near future to increase his yields. Sasa mimi nikiwa mkulima wa zamani nafurahia huu ukulima wa conservation agriculture. Nitaanza mwaka huu na niende niambie wakulima wengine wale hawajaanza kama mimi tukuye kwa huu ukulima wa conservation agriculture, ndio utatufaidi ili tufate mafanikio mingi na tupate mazao mingi ili tuweze kuendelea vizuri. Mimi nimejionea mwenyewe kwa macho na nimeona, na hata nikitazama hivi mimi naona hapa hakuna mahindi, lakini nikiangalia hivi naona huyu mkulima ako sawa kabisa. The Basins technique used in Meru County among the farmers of Mwarera village has given them a reason to smile. Initially, the area being very dry was supporting little crop production, but with this technique, farming has been made possible. Kumbuka kwanza, eka moja huku haungeweza kuvuna zaidi ya magunia 3. Ilifanya mzuri, watu walikuwa wanasimama pale wananiuliza ulifanya nini, umeweka nini, Kitu ya kwanza nilipanda hizi kunde, na kwa ekari moja kunde haungeweza toa zaidi ya magunia 3, lakini msimu huo niligonga 8. Nilipata chakula yenye sijawahi pata, sababu kwa ndengu nilipata ngunia 2, nilikuwa nimepanda ndengu. Kwa mahindi nilipata ngunia 3 na kwa mawele nilipata ngunia 4. Hii ilikuwa ni kama muujiza kwetu, sababu familia yenyewe ijawahi ona jambo kama hili. For a farmer who wants to practice conservation agriculture for the very first time, there are some steps that he has to take as he converts from conventional farming to conservation farming. So the very first thing that a farmer does once he's shifting from conventional to conservation agriculture is to desist from overall plowing. Now he embraces minimum tillage. That is maybe in the first season. The next season, the farmer will not burn his crop residue. He will retain it on the soil. So it becomes soil cover. And by doing so, he has done the second principle of conservation agriculture, which is permanent soil cover or residue retention. The third thing the farmer will do is now introduce crop rotation. At that time now, he has adopted the 3 major principles of conservation agriculture. The growing adoption of conservation agriculture in these counties is no doubt increasing yields. The results of the early adopters causing a perception change among many farmers and cementing the place of conservation agriculture as one more tool in the hands of participatory approaches for integrated development. Mimi nimeshukuru sana kwa sababu ya hii mashimo, sababu hii shamba hatujawahi kuvuna zaidi ya magunia 5 ikiwa kubwa hivyo. Lakini wakati ule tulipoanza kupanda kwa mashimo, nilishangaa kuona tumevuna magunia 10. Na nikashukuru sana kwa hii ukulima. Wakati eneo hili linapokuja jua, mimi siathiriki vile. Katika ile hali ya kutumia CA ninapata mavuno. Kutoka production ya zamani wakati sikuwa najua CA mpaka sasa nimepanda na nimeona mavuno yangu yamekuwa mengi na ninajivunia CA na CA banduka kutoka kwa CA.